Shalom, and welcome to Learn Hebrew Now. In today's video, we'll be learning Hebrew through sentences. This method not only helps you expand your vocabulary, but also gives you a deeper understanding of the language structure, just like how children naturally learn to speak. So, without further ado, let's begin. To say, I am flying to Paris, as a male, say, אני טס לפריז. אני, I, טס, flying, singular male, לפריז, to Paris. To say, I am flying to New York, as a female, say, אני טסה לניו יורק. אני, I, טסה, flying, singular female, לניו יורק, to New York. To say, it's a beautiful day today. Say, יום יפה היום. יום, a day, יפה, beautiful, singular male, היום, today. To say, I'm planning to go there today. As a male, say, אני מתכנן ללכת לשם היום. אני, I, מתכנן, am planning, singular male, ללכת, to go, לשם, to there, היום, today. And as a female, say, אני מתכננת ללכת לשם היום. To say, I was invited to a wedding. Say, הוזמנתי לחתונה. הוזמנתי, I was invited לחתונה, to a wedding. To say, I buy fruit at the market. As a male, say, אני קונה פירות בשוק. אני, I, קונה, am buying, singular male, פירות, fruits, בשוק, at the market. And as a female, say, אני קונה פירות בשוק. To say, I like listening to music during the drive. As a male, say, אני אוהב להקשיב למוזיקה בזמן הנסיעה. אני, I, אוהב, love, singular male, להקשיב, to listen, למוזיקה, to music, בזמן, at the time of, הנסיעה, the drive. To say, I want to go to the cinema. As a male, say, אני רוצה ללכת לקולנוע. אני, I, רוצה, want, singular male, ללכת, to go, לקולנוע, to the cinema. And as a female, say, אני רוצה ללכת לקולנוע. To say, I'm going to the museum. As a male, say, אני הולך למוזיאון. אני, I, הולך, am going, singular male, למוזיאון, to the museum. And as a female, say, אני הולכת
מוזיאון. To say, she is bringing a cake to the party. Say, היא מביאה עוגה למסיבה. she, מביאה is bringing, singular female, עוגה, a cake, למסיבה, to the party. To say, he is bringing beer to the party. Say, הוא מביא בירה למסיבה. he, מביא is bringing, singular male, בירה, beer, למסיבה, to the party. To say, it is very hot today. Say, חם מאוד היום. חם, hot, מאוד, very, היום, today. To say, I study at the university, as a male, say, אני לומד באוניברסיטה. אני, I, לומד, study, singular male, באוניברסיטה, at the university. And as a female, say, אני לומדת באוניברסיטה. To say, we are swimming in the pool. Say, אנחנו שוחים בבריכה. אנחנו, we, שוחים, are swimming, בבריכה, in the pool. To say, it was a long day. Say, זה היה יום ארוך. זה, it, היה, was, singular male, יום, a day, ארוך, long, singular male. To say, I have a meeting at 2 o'clock. Say, יש לי פגישה בשעה 2. יש, there is, לי, to me, פגישה, a meeting, בשעה, at hour, 2. 2. To say, we want to visit Jerusalem. Say, אנחנו רוצים לבקר בירושלים. אנחנו, we, רוצים, want, plural, לבקר, to visit, בירושלים, in Jerusalem. To say, I still don't speak Hebrew. As a male, say, אני עדיין לא מדבר עברית. אני, I, עדיין, still, לא, not, מדבר, speak, singular male, עברית, Hebrew. And as a female, say, אני עדיין לא מדברת עברית. To ask, do you want to drink something? When speaking to a male, say, אתה רוצה לשתות משהו? אתה, you, singular male, רוצה, want, singular male, לשתות, to drink, משהו, something. To ask, do you want to eat something? When speaking to a female, say, את רוצה לאכול
משהו, את, you, singular female, רוצה, want, singular female, לאכול, to eat, משהו, something. To say, we have a lot of work to do. say, יש לנו הרבה עבודה לעשות. יש, there is, לנו, to us, הרבה, a lot, עבודה, work, לעשות, to do. To say, I miss my home. As a male, say, אני מתגעגע לבית שלי. אני, I, מתגעגע, miss, singular male, לבית, to the home, שלי, of mine. And as a female, say, אני מתגעגעת לבית שלי. To say, we are meeting tomorrow morning. say, אנחנו נפגשים מחר בבוקר. אנחנו, we, נפגשים, are meeting, מחר, tomorrow, בבוקר, in the morning. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you would be the first to know when I release more videos.